భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచమంతా ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న చంద్రయాన్-3 ప్రయోగానికి అంతా సిద్ధమైంది. కాసేపట్లో నింగిలోకి చంద్రయాన్-3 దూసుకెళ్లనుంది. శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ప్రయోగం నిర్వహిస్తున్నారు. బాహుబలి రాకెట్గా గుర్తింపు పొందిన LVM-3M4 రాకెట్ ల్యాండర్, రోవర్, ప్రొపల్షన్తో కూడిన చంద్రయాన్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకెళ్తోంది. ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ అయితే భారత్ సరికొత్త రికార్డును సృష్టించనుంది. గత చంద్రయాన్ ప్రయోగాలతో పోల్చితే ఈ ప్రయోగానికి ప్రత్యేకత ఉందంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ఇప్పటి వరకు ఎవరూ వెళ్లని చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై చంద్రయాన్-3 దిగుతుందని చెప్తున్నారు. చంద్రుడిపై అధ్యయనం కోసం ఇస్రో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చంద్రయాన్-3ని చేపట్టింది. 2019లో ఇస్రో చేపట్టిన చంద్రయాన్-2 ప్రాజెక్ట్ చివరి దశలో, అంటే చంద్రునిపై ల్యాండ్ అయ్యే సమయానికి విఫలమైంది. దీంతో చంద్రయాన్-2లో ఎదురైన లోపాలు, సమస్యల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి ఇస్రో పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. కొత్త టెక్నాలజీతో చంద్రయాన్-3కు సిద్ధమయ్యారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు. చంద్రయాన్-2లో విక్రమ్ ల్యాండర్ జాబిల్లి ఉపరితలంపై దిగే టైంలో కుప్పకూలింది. ఈ అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసారి అనేక మార్పులు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ల్యాండింగ్ క్రమంలో వైఫల్యానికి ఉన్న అవకాశాల్ని విశ్లేషించుకొని దాన్ని అధిగమించేలా చంద్రయాన్-3ని ఇస్రో రూపొందించింది. అనుకోని అవాంతరం ఎదురైనా ల్యాండర్ విజయవంతంగా కిందకు దిగేలా కసరత్తు చేసింది. సెన్సర్, ఇంజిన్, అల్గారిథం, గణన ఇలా అనేక అంశాల్లో వైఫల్యాలకు ఉన్న అవకాశాలను ఇస్రో పరిగణలోకి తీసుకుంది. వాటిని అప్పటికప్పుడు సమర్థంగా ఎదుర్కొనేలా అన్ని వ్యవస్థల్ని కూడా ప్రోగ్రాం చేసింది. చంద్రయాన్-3 బరువు 3900 కిలోలు. దీన్ని తీసుకెళ్లే రాకెట్ బరువు 642 టన్నులు. చంద్రయాన్-3 ప్రాజెక్టు కోసం 613 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. చంద్రునికి చేరేందుకు 3 స్టేజ్లను దాటాల్సి ఉంటుందంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. అత్యంత శక్తివంతమైన LVM-3M4 రాకెట్తో ల్యాండర్, రోవర్, ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్తో కూడిన చంద్రయాన్-3ని ప్రయోగిస్తున్నారు. చంద్రయాన్-3ని భూమి చుట్టూ ఉన్న దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో రాకెట్ ప్రవేశపెడుతుంది. అది 24 రోజులు భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది. క్రమంగా కక్షను పెంచుతారు. ఈ విన్యాసాల్ని ట్రాన్స్లూనార్ ఇంజెక్షన్స్ అంటారు. తర్వాత చంద్రుడి దిశగా లూనార్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాజెక్టరీలోకి చంద్రయాన్-3ని పంపిస్తారు. చంద్రుడి గురుత్వాకర్షణ క్షేత్రంలోకి వ్యోమ నౌక ప్రవేశించాక లూనార్ ఆర్బిట్ ఇన్సర్ప్షన్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఇందులో నిర్దిష్టంగా ఇంజన్ను మండించి చంద్రయాన్-3 వేగాన్ని తగ్గిస్తారు. ఆ తర్వాత శాటిలైట్ చందమామ కక్షలోకి తిరుగుతుంది. చివరగా చంద్రుడి చుట్టూ 100 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న కక్షలోకి చంద్రయాన్-3ని ప్రవేశపెడతారు. ఆగస్టు 23 లేదా 24న ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ నుంచి ల్యాండర్, రోవర్తో కూడిన మాడ్యూల్ విడిపోతుంది. అది గంటకు 6000 కిలోమీటర్ల వేగంతో చందమామ ఉపరితలం దిశగా దూసుకెళ్తుంది. 4 ఇంజన్ల సాయంతో వేగాన్ని క్రమంగా తగ్గించుకుంటుంది. ల్యాండర్ చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువానికి చేరువలో దాదాపు 70 డిగ్రీల దక్షిణ అక్షాంశం దగ్గర దిగుతుంది. చంద్రుడిని తాకే సమయంలో ల్యాండర్ వేగాన్ని తగ్గించనున్నారు. We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You're watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान-1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान-2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान-2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी।
चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। आपको संक्षिप्त में LVM-3 M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीय अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C20 इंजन का प्रयोग करते हुए C25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission. At T0, the twin S200s will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S200 strap-ons and L110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed loop guidance is initiated for LVM-3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. This event takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage, C25, ignites 2 seconds later and continues to burn for close to 650 seconds. During the operational regime of C25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.178 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan-3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the mooncraft Chandrayaan-3 would commence its journey to the moon.
ఇస్రో ఎన్నో ప్రయోగాలు విజయవంతంగా నిర్వహించింది ఇప్పటివరకు. ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా మరెన్నో ప్రయోగాలు నిర్వహించనుంది. ఆగస్టు 15, 1969 ప్రారంభమైన ఇస్రో వైఫల్యాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. అంతరిక్ష చరిత్రలో తనదైన సత్తా చాటుతూ భారత కీర్తిని విశ్వవ్యాప్తం చేస్తోంది ఇస్రో. ఇప్పుడు చంద్రయాన్-3తో మరింత ఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఒక ఉపగ్రహం ప్రయోగించే స్థాయి నుంచి ఒకటేసారి పదుల సంఖ్యల ఉపగ్రహాలు అంతరిక్షంలోకి పంపించే స్థాయికి ఎదిగింది ఇస్రో. ప్రపంచ దేశాల కన్నా ఆలస్యంగా ఇస్రో పరిశోధనలు ప్రారంభించిన వాటికంటే మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తోంది. Vehicle assembly building where the full LPM-3M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. Each S200 has got 3 segments Roger. called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टप-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C-20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे, जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान-2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। 758 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है, और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। -22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T-21 minutes. No confirmation सभी is परीक्षण needed to control. पूर्ण होने के पश्चात MCC confirms data from chain 2. इस समुच्चय को RSG confirms data from chain 2. पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग, इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। अब पूर्णतः तैयार LVM-3M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब -21 minutes. 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। Change over to channel 2. Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready. ROD, Roger.
భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచమంతా కూడా ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న చంద్రయాన్-3 ప్రయోగానికి అంతా సిద్ధమైంది. కాసేపట్లో నింగిలోకి చంద్రయాన్-3 దూసుకెళ్లనుంది. శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ప్రయోగం నిర్వహిస్తున్నారు. బాహుబలి రాకెట్గా గుర్తింపు పొందిన LVM-3M4 రాకెట్ ల్యాండర్, రోవర్, ప్రొపల్షన్తో కూడిన చంద్రయాన్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకెళ్తోంది. ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ అయితే భారత్ సరికొత్త రికార్డును సృష్టించనుంది. గత చంద్రయాన్ ప్రయోగాలతో పోల్చితే ఈ ప్రయోగానికి ప్రత్యేకత ఉందంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ఇప్పటి వరకు ఎవరూ వెళ్ళని చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై చంద్రయాన్-3 దిగుతుందని చెప్తున్నారు. Operationalized after an experimental and 2 developmental missions. Mission executives on your screen. That's the spacecraft director Control to note event number 430. and associate spacecraft director. చంద్రుడిపై అధ్యయనం కోసం ఇస్రో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చంద్రయాన్-3ని చేపట్టింది. 2019లో ఇస్రో చేపట్టిన చంద్రయాన్-2 ప్రాజెక్టు చివరి దశలో అంటే చంద్రునిపై ల్యాండ్ అయ్యే సమయానికి విఫలమైంది. దీంతో చంద్రయాన్-2లో ఎదురైన లోపాలు కానీ సమస్యల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి ఇస్రో పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. కొత్త టెక్నాలజీతో చంద్రయాన్-3కు సిద్ధమయ్యారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు. చంద్రయాన్-2లో విక్రమ్ ల్యాండర్ జాబిల్లి ఉపరితలంపై దిగే టైంలో కుప్పకూలింది. ఈ అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈసారి అనేక మార్పులు చేశారు. ల్యాండింగ్ క్రమంలో వైఫల్యానికి ఉన్న అవకాశాలను విశ్లేషించుకొని దాన్ని అధిగమించేలా చంద్రయాన్-3ని ఇస్రో రూపొందించింది. అనుకోని అవాంతరం ఎదురైన ల్యాండర్ విజయవంతంగా కిందకు దిగేలా కసరత్తు చేసింది. సెన్సర్, ఇంజన్, అల్గరిథం, గణన ఇలా అనేక అంశాల్లో వైఫల్యాలకు ఉన్న అవకాశాల్ని ఇస్రో పరిగణలోకి తీసుకుంది. వాటిని అప్పటికప్పుడు సమర్థంగా ఎదుర్కొనేలా అన్ని వ్యవస్థల్ని ప్రోగ్రామ్ చేసింది. For the launch of LVM-3M4 Chandrayaan-3 Mission Readiness Review Committee and Launch Authorization Board have already given authorization for the launch of LVM-3M4 Chandrayaan-3 mission based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC confirmed by respective mission executives and the prevailing favorable weather conditions. Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM-3M4 Chandrayaan-3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time today, the 14th July 2023 from second launch pad of SDSC Sharp. Control Roger. All stations to know. Mission Director has given authorization for launch. जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी. मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है. इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे. On your screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based on the confirmation of readiness of all participating team for range, launch vehicles, spacecraft and tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-14 minutes 30 seconds, as a part of which the most critical control system elements are checked for the launch vehicle. Minus 17 minutes. Very close to the launch time, control will be passed on to the onboard Roger. computers. PLCC2. ఈ యొక్క చంద్రయాన్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అంటే చంద్రమండలం మీద సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయగలిగిన సత్తా మా భారతదేశం కూడా ఉంది. అంటే ఇప్పటికే చంద్రమండలం దాకా వెళ్ళగలుగుతాం, చంద్రుడు మిషన్స్ పంపగలుగుతాం అనేది మనం ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. కానీ ఇవాళ జరగాల్సింది ఏంటంటే ఇది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అనేది. అదే కాకుండా ఈ యొక్క ఈ వ్యోమనౌకలో మనం చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ ఉంది. అంటే ఏదైతే మనని భూమి నుంచి చంద్రుడి దాకా తీసుకెళ్తుందో ఆ చంద్రుడు దాని మీద ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆల్రెడీ ఉన్నది, దాని షేప్ అంటారనమాట అండి. దానికి ఒక కార్యక్రమం ఉంది, అది ఒక 3 నెలల నుంచి 6 నెలల దాకా పనిచేస్తుంది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఆ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్. అదే కాకుండా ఈ చంద్రుడి మీద దిగబోయే ల్యాండర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాండర్ కూడా మీకు ఆ ల్యాండర్లో ఒక 3 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి. చంద్రమండలం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా వేగంతో వెళ్తాం. అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు శాస్త్రవేత్తల ముందున్న టార్గెట్ ఏంటంటే 2 గంటల 35 నిమిషాల నుంచి 2 గంటల 50 నిమిషాలలో అంటే మిషన్ ఈ చంద్రయాన్ మన వ్యోమనౌక మనతో ఈ దీని లాంచ్ వెహికల్తో విడిపోయే వరకు సెకండ్కి 10 కిలోమీటర్ల వేగం అందుకోవాలండి.
అంటే అది మనం ఒక లెక్కేస్తే ఒక సుమారుగా గంటకి 22,000 కిలోమీటర్ల వేగం. అంటే ఇది ఎందుకు సార్ ఇట్లా చేస్తున్నారు అంటే, మనం మీకు తెలుసు ఏదైనా సరే మనం ఇలా విసిరితే అది కింద పడిపోతుంది, ఎందుకంటే గురుత్వాకర్షణ శక్తి దాన్ని లాగుతుంది. అయితే మన స్కూల్లో మన టీచర్ గారు చెప్తారు పలాయన వేగం అని, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అని చెప్తారు. సో ఆ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ వాటర్ బాటిల్ నేను ఎక్కడన్నా అంతరిక్షంలో పంపాలనుకోండి, సో నేను ఇలా విసిరితే అది కింద పడిపోతుంది. సో సెకండ్కి 11 కిలోమీటర్లు అంటే సుమారుగా ఒక 25,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో కనుక గంటకి అంత నేను విసరగలనండి? లేదు. మన ఒక బౌలర్ కూడా క్రికెట్లో చూసుకుంటే గంటకి 100 కిలోమీటర్లు అనుకుంటాను ఒక బౌలర్ వేసే బాల్. సో అంత వేగంతో చేయలేను. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే లాంచ్ వెహికల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంత వేగంతో ఇది ప్రయాణం చేస్తుంది. అక్కడ దాకా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చాలా వేగంతో ఉంటుంది. మళ్ళీ అక్కడ శాస్త్రవేత్తలు చంద్రుడి చుట్టూ తిరిగే క్రమంలో కూడా మెల్లమెల్లంగా దాని యొక్క డిస్టెన్స్ని తగ్గించాలి. అప్పుడు కూడా వేగంగానే తిరుగుతుంటుంది. సో ఫైనల్గా అంత వేగంగా మనము ల్యాండ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని కంప్లీట్గా స్లో చేయాలి, చాలా సాఫ్ట్గా. లేదంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇలా విసురుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది చంద్రుడు అనుకుందాం, టాప్ అని దాక్కుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం దీన్ని సాఫ్ట్గా చేయాలి అంటే ఏం చేస్తున్నారంటే శాస్త్రవేత్తలు దీనికి థ్రస్టర్స్ పెట్టారు. థ్రస్టర్స్ పెట్టి మెల్లంగా సాఫ్ట్గా ఇది దిగాలి. అలా దిగగలిగితే దాంట్లో ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సహాయంతో మనం పరిశోధన చేస్తాం. అంటే ఆయనలో ఒక 3 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి. అదే కాకుండా ఈ రోవర్లో, ఈ యొక్క ల్యాండర్లో ఒక రోవర్ ఉంది. ఒక్కసారి అక్కడ దిగిన తర్వాత ఆ రోవర్ అందులో నుంచి బయటకు వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉందండి. అదేమిటి అంటే మన ప్రేక్షకులందరూ తెలుసుకోవాల్సింది అంటే, మన భూమి మీద మనకు పగలి రాత్రి కనుక ఒక డే అంటే 12 గంటలు వెలుగు, 12 గంటలు రాత్రి అనేది మనకు ఉంటుంది, 24 గంటలు అనుకుంటాం. కానీ చంద్రమండలం మీద పరిస్థితి వేరు. అక్కడ ఒక రోజు అంటే 29 రోజులు భూమితో పోలిస్తే. అంటే అక్కడ 14 రోజుల పాటు పగలుంటుంది, 14 రోజుల పాటు చీకటి ఉంటుంది. అయితే ఈ 14 రోజులు పగలున్నప్పుడేమో టెంపరేచర్స్ హీట్ అయిపోతాయి, అదే రాత్రి వేళనేమో మొత్తం డౌన్ అయిపోతాయి. చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ అండి చంద్రమండలం మీద. అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ మిషన్ ఎప్పుడు పంపాలి? అక్కడ వెలుగున్న సమయంలోనే పంపాలి. అది కూడా ఒక ఛాలెంజ్. అదే కాకుండా ఇప్పుడు 40 రోజులు ఎందుకు పడుతుంది సార్ అంటే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మన భూమి నుంచి ఒకవేళ మినిమం టు మినిమం నాసా వాళ్ళు కూడా ఒక మిషన్ మూన్కి పంపాలంటే 3 నుంచి 4 రోజులు పడుతుందండి. అయితే 2008లో చంద్రయాన్ లాంచ్ అయినప్పుడు నేను శ్రీహరికోటలో ఉన్నాను. అది లాంచ్ అయినప్పుడు చంద్రుడు కరెక్ట్గా తల మీద ఉన్నాడు, నా హెడ్ మీద ఉన్నాడు. ఇట్లా స్ట్రేట్గా వెళ్ళిపోతానని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ అలా స్ట్రేట్గా వెళ్ళాలన్నా కూడా మినిమం 4 రోజులు పడుతుంది. అయితే 4 రోజుల తర్వాత ఆ చంద్రుడు అక్కడ ఉంటాడు కదా, అది కదిలిపోతుంది. సో 4 రోజుల తర్వాత ఈ చంద్రుడు ఎక్కడ ఉంటాడో శాస్త్రవేత్త ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని వేయాలి. అయితే మన టార్గెట్ ఏమిటి? మన దగ్గర వెహికల్ చిన్నది, మనకు అంత ఎక్కువ ఇంధనం లేదు, మనం చాలా తక్కువ ఖర్చుతో వెళ్ళాలి, అన్ని రోజులు ప్రయాణం చేయాలి. 40 రోజుల తర్వాత చంద్రుడు ఎక్కడ ఉంటాడు, అదే కాకుండా 40 రోజుల తర్వాత అక్కడ పగలున్న సమయంలో మనం చంద్రమండలం దిగాలి. చూడండి ఎంత సంక్లిష్టకరమైన ఇందులో అడుగడుగున అడ్డంకులు. అందుగురించి అందరూ చేయరండి. ఒకవేళ ఈజీగా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు చేసేవాడు కదా. సో ఇట్లాంటి మిషన్ మన భారతీయులు చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. సో డెఫినెట్గా ఇది సక్సెస్ అయితే మాత్రం మనకి చాలా లాభాలు ఉంటాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా క్రూషియల్ మిషన్ అని చెప్పాలంటే. ఇక్కడ విశ్వవ్యాప్తంగా చాలా పరిశోధనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ మంత్ రష్యా వాళ్ళు కూడా ఒక మిషన్ పంపిస్తున్నారు, దాని తర్వాత జపాన్ వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు. సో అందరూ చంద్రమండలం వైపే పోతా ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఎక్కువ పరిశోధన. చైనా అయితే ఇంకా చాలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంది. ఇట్లాంటి దానిలో మనం ఎక్కడ కూడా వెనకడుగు వేయకుండా మనం కూడా సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకోవాలి. ఇది ఎందుకు చేయాలి అంటేనండి, నేను చెప్పాను చంద్రుడి మీద మనకి ఒక బేస్ స్టేషన్గా ఉంటుంది, అక్కడ మనకి చాలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, హీలియం-3 లాంటివి ఉంటుంది, ఇవన్నీ మనం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే భారతదేశం కూడా సొంతంగా తన వెహికల్ ద్వారా చంద్రమండలం వెళ్ళగలుగుతుంది, సాఫ్ట్ ల్యాండ్ కూడా చేయగలుగుతుంది, అది మనం ప్రూవ్ చేయవచ్చు దీనివల్ల. అయితే దీనివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటంటే, అంతరిక్షంలో ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ఏదైనా పరిశోధన అయితే ఇమీడియట్గా దాని రిజల్ట్స్ ఉంటాయి, మనకి ఎన్నో రోజుల తర్వాత దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నేను 2008లో ఇట్లానే ఒక ప్రశ్న వేశారు అందరూ కూడా, ఎందుకు సార్ ఒకవైపు అందరూ పేదరికంతో ప్రజలందరూ ఇదైతుంటే మీరు ఏంది చంద్రమండలం మీద పంపిస్తున్నారు, 600 కోట్లు, మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే హాలీవుడ్ సినిమా కన్నా తక్కువ అని అంటున్నారు, ఏంది సార్ జస్టిఫికేషన్ అంటే, వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే మాట చెప్తున్నానండి. అదేమిటి అంటే, చంద్రుడి మీద నీరు ఉందని చెప్పడానికి, అంటే విశ్వానికి చంద్రుడి మీద నీరు ఉందని తెలియదు 2000 వెనుక ముందు. సో ఈ మొత్తం భూమి మీద ఎన్నో దేశాలు, 200 దేశాలు ఉంటాయి, లక్షలాది మంది జనాలు ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా చంద్రుడి మీద నీరు ఉందని చెప్పి ధృవీకరించే కారణం మన భారతదేశం అయింది. సో ఇట్లాంటి మిషన్స్లో మన భారతదేశం సక్సెస్ కావాలని కోరుతాం. Between the Earth and Moon very accurately. The two instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other.
The propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. 10 minutes. आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayaan-3 has two predecessors with destination moon as their mission objective. Chandrayaan-1, launched by PSLV C11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan-1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayaan-2, launched by LVM-3M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayaan-3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next is, it is now that the propulsion module separates from the lunar module, 6 minutes. when 100 by 100
circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan-3 in its sixth phase carries out D-boost External power from withdrawn. 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited Flight landing coefficient phase loading started. takes place. Flight coefficient loading complete. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayaan-2 mission MC confirms radar and the data. intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness Pyro through and extensive battery ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक्स का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं।